Good evening and my humble pranams at the holy feet of Rev.Babuji Maharaj and all elders of our mission. Today, I would like continuing the chapter that is constant remembrance from the book Reality at Dawn. So, before going to the studying the last paragraph, or the divine message of Rev.Babuji Maharaj, I would like to throw some light on this message. I would like to throw. See, earlier paragraph, we studied about the method, the easiest method of constant remembrance of the Divine Master. How to remember the Divine Master constantly. Or what is constant remembrance? Constant remembrance is remembering the or feeling the presence of Master, Divine Master, in all our activities from dawn to dusk, from morning to going to bed. So, therefore, in all our activities, what Babuji tells, you think that not you, but your master is doing or discharging all responsibilities and all works in the place of you. So that is, in every activity, suppose we are taking Diane, that is food, or going, think that master is doing. Not, I am not doing. While going to office, think that the master is going to office and then he is working. While sleeping, think that the master himself is sleeping. Like that, the preliminary ways of cultivate the constant remembrance. How? That is what Babuji Maharaj has advised. So by constantly, because when we observe the entire world, the people in the world, what they are doing, they are attaching to the material aspect of the thing. That is grossness. Always they are identifying with themselves to their body and mind complex. They give what is called more priority to the material things. Most of the people even don't think about their divine nature or God even for a second, even for a minute. Such is the ways of human beings we are seeing nowadays. So by attaching themselves to the material possessions, material acquisitions, material wealth, material fame, name, recognition, power, material position, so or attaching himself to his family, children, grandchildren. So like that, the attachment, it is undue attachment, what Babuji is telling. The people who are attaching to the material things, that is undue attachment. Due to that, what happens? So when we go on attaching to the material pleasure, material success, material progeny, material authority, what not, we are go on attaching. Thereby, we are gathering samskaras, impressions. By doing karmas, as a human being, we have to do karmas. By doing either good karma or bad karma, and expecting the result. So when the result we reap, then the impressions, they form out of our own karmas, the
impressions, samskaras that go inside us and settles in the self or the soul. These samskars we have been gathering since time immemorial. We have got load of samskars in our system, in our around the soul, coverings around the soul. So in us, so much of samskars we have gathered for millions of lives after lives we have collected. Now, the habit, we have given training to the mind to attach only to the material things and not to the spiritual things at all. So, this attachment is the root cause for all our miseries, sufferings, disease, pain, and death, everything, rebirth. So, these samskars, what is sanchit samskars, accumulate samskars in us, that is making wrought havoc in the world of human beings. That has to be removed. That samskars has to be the sanchit, the load of samskars, what we have possessed, that has to be removed from the mind, removed from the system. Only then we will behold our true form. Otherwise, we can never escape from this world of bondage. We have to face duality. Okay. So for that, to liberate from this dual world and to behold, make us behold our true form, that is our destination. Babuji Maharaj has discovered, Babuji Maharaj and Lalaji Maharaj, they have discovered transmission. That is ultimate energy and method of how to do meditation, how to do cleaning process, and how to practice constant remembrance. All these things, it is the discovery of our great masters. So therefore, the constant remembrance, Babuji says, constant remembrance is most important. Even meditation is part of practice. Cleaning is a part of practice, but constant remembrance is the main thing in practice. Spiritual practice. That is in our sadhana. That is main thing. So why? What is constant remembrance? Is next question. Constant remembrance is we are performing our activities from dawn to dusk till going to bed. And while doing the work, any type of work, we have to think that that particular work is done by the great master. Okay. When you are eating, think that not you, but the master is eating himself. So there, and while you are receiving the salary, think that not you, but your master is receiving the salary. Whatever activity like that, we have to think that it is not done by us. I means ego. It is not done by us. It is done by the master, the divine master. Because every human being is attached. They are attaching to the material things, material acquisition, material acquirement, material things only from morning to night, every day. Thereby they are collecting impressions after impressions and they are suffering. They are facing so many problems and the life itself become the problem of life. The very existence has become problem of life. Therefore, Babuji is telling, you are anyway attaching to the material things and you practice constant remembrance. That is, parallelly, see, when we are doing material activities, you practice. You are now attaching to grossness. And now what you have to do, you have to attach to the subtle. Means divinity. Attach yourself to divinity. That is a practice. This is also a practice. We are given wrong training to our mind such that we are attaching to the
Grass things, grassness. Likewise, you give training to the mind to attach itself, attach yourself to the divinity. This has to be done. In the beginning, it may be a little difficult, or we cannot adjust such a type of practice and everything. But surely in the long run, if you go on practicing constant remembrance, in the long run, the Abhyasi will feel totally benefited. And he will progress spiritually rapidly and speedily. So what is that? How then? The next question is, what is the benefit by doing constant remembrance? That is also arises. What is the benefit I derive? That is non-attachment we develop. Earlier, before practicing constant remembrance, we are attaching every time, every wish, the desire. By desire, we are attaching to the material things. So many things are there in the material. Go on attaching. That by practicing, attaching ourselves to the divine master, what will happen? We lose this attachment, material attachment slowly will wither away. That doesn't mean that we will leave our home and then go bodily and then go to the Himalayas and sit in a cave and do dhyana tapas. No, that is not. Even if we leave our body, our mind will be constantly, it will be roaming, and we cannot control our mind wherever we go. Therefore, Babuji is telling, replace. See, you do your duty, responsibilities, but don't expect any results. For that, even in Gita says, Krishna, do your duty and leave results to me. Is it possible for us? No. Every human being has desires, wants. So, if he thinks, if he desires that particular thing, he will not sleep. He will be constantly working on that only till he attains that his desire fulfills. So therefore, Babuji Maharaj is telling, don't leave your activities, your responsibilities, your family. You have to feed your family and your earnings, everything. But this attachment is required for any human being. This attachment for necessary things. But if you attach yourself to the divinity, what happens? You will be attached slowly. Constant remembrance if you practice. If you feel the presence of the great master in all your activities, then what happens? It will lose its significance. This material grassness will slowly lose its significance. It will not torture, bother us, or it will not be a hurdle for the humanity to become divinity, to reach the divinity, to attain the ultimate. It will not become an obstacle. So therefore, there what happens? Non-attachment will develop. If we thoroughly practice this constant remembrance. Because when master is present, when you feel his presence in every moment, what will happen? Naturally, you lose interest, your attachment, your greediness, your desire for material things. But there, non-attachment will develop. That non-attachment is what, as a human being, we have to develop. The non-attachment, though we possess lot of wealth, lot of prosperity, material prosperity, children, grandchildren, family, everything we possess, but we will not be attached to it. Doesn't mean detached to it. Detach, no detachment. We cannot detach from anything. That's why Babuji says non-attachment. You are attached at the same time, you are not at all attached. You are detached.
detachment in attachment. We can say that is non-attachment we will develop. So when we develop non-attachment, what will happen? When we do a work, a job, or an activity, when a desire arises, then we will not expect any result out of our action or our duty for duty's sake. We won't expect. That is what is called non-attachment. So, what is the benefit of non-attachment? That is another question. If you develop non-attachment by constantly feeling the presence of the great master, if you develop non-attachment, then what is the benefit means? You will not have to face misery, suffering, all those things. So therefore, this non-attachment, we will develop devotion and love for the divine. Therefore, what happens here? Constant remembrance helps us in developing non-attachment, devotion, and love for the divine master. And the important thing is, due to non-attachment, the making of samskars will be stopped. The stoppage of samskars will start. We will not make any samskars further. Once we attain non-attachment, only when we are attached, then we expect for results. Therefore, we are making samskars. The result, the impressions of the results, that will become samskars and it will settle inside us. And it is a very great problem to remove those samskars. Unless we go bhog period, that we have to, every action is equal and opposite reaction. Until we feel the reaction, the particular action, that is the karma will be there. So therefore, you see, non-attachment, because of that, the samskars will stop making any further samskaras because we are not attached. We don't expect any result. So that is non-attachment. That will lead to non-attachment and our attachment for the divine. That will lead to divine master liberation. That is the way how we are liberated from this world of bondage, birth, death, rebirth, all miseries, suffering, pleasure, material pleasure, and everything. So this dual world we can cross and become one with the master, who is the divine itself, nothing but. So this is a thing what the benefit of practicing constant remembrance. That is in a very easy method Babuji is prescribing. And one should practice and see the result in the long run. That is left to one's own experience and one's own efforts. Without practice, nothing can be gained. Even worldly things need practice, let alone attaining the spirit. Maharaj said. So we have to practice. Meditation we have to practice. Cleaning we have to practice. Constant remembrance we have to practice. This, what is called satsang, we have to attend. Individual sittings we have to take. So we have to do practice, sadhana. Only then we can see results. We can reach our goal. Now let me read the Babuji's. I have taken time, so I can talk in detail about karma siddhanta or something like that. But now there is no time. So let me read the Babuji's message, what Babuji is telling, and afterwards, when I find time, I'll definitely talk about all those things. Now Babuji said,
This is the last paragraph. Constant remembrance in the chapter, constant remembrance. So Babuji said the process, what the process he told, no? How to practice constant remembrance. That is the thing what he is speaking in this. The process, if earnestly followed, will constantly keep the master's form in your vision, and you will feel his presence within and all about. That constant remembrance means we feel the presence of the master and each and every in our activities during the day. Constantly, okay? Though, in fact, the real master is not merely his outward physical form. No, real master is not physical form. That is, don't meditate or don't worship the physical form of the master. That is a very dangerous thing that will make your life miserable. So he says, that is why what he says, though in fact the real master is not merely his outward physical form, but his inner self, still it is almost impossible to ignore the form altogether. Therefore, the physical form is not we are meditating upon. There are two methods in meditation. One, meditating on the divine light in the heart. That is, everyone is, almost all abhyasis are doing, practicing that. Second thing, we can meditate on the physical form of the master or the divine form of the master. So that is quicker, Babuji says. Because there, the master should have reached the ultimate condition of reality. That is only Babuji Maharaj. Isn't it? He is the special personality. He is the God himself, rather. So meditating upon the Babuji Maharaj will have faster progress, speedy progress in spirituality. But if anybody meditates on the master in this world, so there are a lot of masters are there, and thereby what he will get or she will get only grossness. Only grossness. He cannot reach the ultimate. So the master will become an idol. Instead of worshipping the idol in the temple, here, see, after coming to the master, the abhyasis start worshipping his form, that is physical form, that is also idol worship. So, when you do idol worship, go on worshipping only the outward form of the master, then what you will achieve? You will not have spiritual progress. You will develop grossness more and more. That is a dangerous thing is there. But Babuji is telling that, so master, though. So Babuji is telling that. So again I will read. But those who stick to the idea of the physical form alone, okay, people are there, they will attracted by the charming form of the master, physical form, they will be attached to that only. They will have photos, they will have idols, they will go on worshipping the idol of the master or photos of the master. Like that, they will be worshipping. So, such people, he is telling, physical form as the master create for themselves the grossest entanglements and complications. Such people will get entanglements, complications, grossness, whatnot, solidity. Because they are worshipping the physical form, not the divine form of the master. Okay. So now here really, but if the master, he is telling, okay, my dear guys, you can meditate on the form of the master if he is the ultimate itself or he is from the Bhuma. Such a master, he could be, anybody could be meditated upon his physical form. And Babuji is telling, but those who stick to the idea of the physical form alone as the master create for themselves the grossest entanglements and complications. Okay. Kabir Das has rightly termed such persons as Guru Pashu.
He is a Guru Pashu. Pashu means cow. Guru Pashu. He is. Such people who worship only the physical form. But if the master is a great divine soul who has secured his merger in absolute reality, here he is giving an option. You can meditate upon the physical form of the master. Either he is a living master or he is the divine master. No question. But the master should have reached the ultimate condition of reality. Such a master could be meditated upon his. People can meditate, the abhyasis can meditate on the divine form of the master. And they will progress. They will not accumulate grossness. Soul, a divine soul who has secured his merger in absolute reality, meditation on his form is by far of greatest advantage to the disciple. Okay, his body, though gross in outward appearance, is really as fine and subtle in character as his inner self. The master, the real master's body may be, that is physical body, mean that may be gross, the physical body, but his inner self, that is the God himself. That is what is fine and subtle in character as the inner self. Fine and subtle. Inner self is fine and subtle. God is simple and extremely subtle. That is the condition of Babuji Maharaj. So if you meditate on the form of such a master, you not only begin to lose your own grossness, but also begin to imbibe within you the finest condition of his inner self. That is what Babuji is telling. You can meditate on Babuji Maharaj. By that you will not, all your grossness will go away and you will imbibe, you will receive, you will absorb the deity of the master. You see how much useful by meditating on Babuji Maharaj. How much mysterious thing, wonderful thing. So that is what Babuji is suggesting. And yes, the form taken up in view, when you after some time disappears from the sight, and you will gradually embark on the plane of pure reality. So this everybody will have this experience. Suppose we are meditating on the divine form of the master. First the form will appear, but slowly that will disappear. The divine master, the master will disappear and divinity will be there. The divine light, if we meditate, the light will disappear and divinity will be there. Okay. Anything, constantly when we are seeing certain thing, slowly it will disappear. So therefore, that is what Babuji Maharaj is telling. There is no worry on meditating upon the real master. So I have discussed in book Commentary on 10 Commandments, Rajamarg, how the form disappears from view when you look at a thing constantly for some time. Okay. Thus, automatically from the outward form, we travel inwards and then to the real point where everything disappears. So from outer form, we worship the outer form, we go into the inner divine form, and then to the real point where everything disappears. When we reach the real point, the ultimate, there everything disappears. When we sit in the tree and go to Delhi from Hyderabad, everything in the journey we see so many, in a train, so many scenes, so many people, we meet everything. After reaching Delhi, we leave train in the railway station. When we reach our home, everything will disappear. So here also in the journey, infinite journey, that is spiritual journey also,
We'll have a lot of things, a lot of experiences, a lot of everything. Hurdles, obstacles will come, so many things will come, crop. But when we reach the ultimate, everything will be disappeared. We have reached our goal, that's all. There will be nothing except our soul. The soul will be there, that's all. Soul will be in its naked form, tell you. So therefore, Babuji is telling that how to do practice, so that we have to understand and assimilate. Only then we can progress spiritually. That's all. I take leave from you. Have a divine day, and we will meet again. Om Shanti. అందరికీ నమస్కారము. గురువర్యులకు అందరికీ నా యొక్క పాదాభి వందనములు. ఇవాళ నేను బాబూజీ గారి ఇది చదువుతున్నాం కదా, నిరంతర స్మరణ, కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ని మనం చదువుతున్నాం, నిరంతర స్మరణ. దాని గురించి లాస్ట్ అంటే కడపటి పారాగ్రాఫ్ నేను ఇప్పుడు చదువుతాను. తర్వాత మనం ఇంకొక కొత్త అధ్యాయానికి వెళ్ళవచ్చు. ఈ నిరంతర స్మరణ ఇది చదివే ముందు రెండు కొంత ఉపోద్ఘాతం ఇస్తామని కుతూహలంగా ఉంది. నేను కొంత ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడాలని బాబూజీ గారు ఏం చెప్పారు అంటే, ఇంతకుముందు మనం చదివినప్పుడు బాబూజీ గారు మనకు సులభమైన ఒక పద్ధతి చెప్పారు. నిరంతర స్మరణ ఎలా చేయాలి, అది కదండి ప్రశ్న. ఎలా నిరంతర స్మరణ చేస్తే మనం స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, మనం అంతిమాన్ని చేరుకోవచ్చు, మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. కానీ ఆ నిరంతర స్మరణ ఎలా చేయాలి అని కానీ మనకు బోధపడదు. చాలా నిరంతర స్మరణ, మెడిటేషన్ ఓకే, కూర్చున్నాం చేసుకో, క్లీనింగ్ ఓకే. నిరంతర స్మరణ మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి దాకా పడుకునేదాకా మనం నిరంతర స్మరణ ఏం నిరంతర స్మరణ మనం ఏం చేయాలి, అది ఎట్లా చేయాలి అనే దాని మీద బాబూజీ గారు ఏమంటారంటే, నిరంతర స్మరణ అంటే మీరు చేసే, అంటే మనము చేసే ప్రతి పని, అంటే మనం కళ్ళు తెరుస్తాం కదా, మార్నింగ్ కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత, నిద్ర నుంచి లేచిన తర్వాత మనం ఎన్నో పనులు చేస్తాం. మార్నింగ్ నుంచి మనం లేచిన దాకా నుంచి మనం నిద్రపోయే వరకు ఎన్నో పనులు, రకరకాలైన పనుల్లో మనం చేస్తూనే ఉంటాం. ఎన్నో కర్తవ్యాలు ఉంటాయి. ఎన్నో ఆఫీస్కి వెళ్తాం, లేకపోతే బయట ఇంకెక్కడికైనా బ్యాంకుకి వెళ్తాం, లేకపోతే ఇంట్లో లోపల ఏదైనా బట్టలు వాష్ చేస్తాం, లేకపోతే కుకింగ్లో మన దీనికి అంటే వాళ్ళ వైఫ్స్కు వాళ్ళు హెల్ప్ చేయవచ్చు. సో మనం ఎన్నో పనులు చేస్తామండి. కానీ ఇక్కడ బాబూజీ గారు ఏమంటారంటే, నువ్వు చేసే పని ప్రతి పనిలోనూ నువ్వు చేస్తున్నావని అనుకోవద్దు. బాబూజీ గారు ఆయన చేస్తున్నారు. అట్లానే ప్రతి పనిలో నువ్వు తింటావు అనుకో, అప్పుడు తినేటప్పుడు నువ్వు అనుకో ఆయన బాబూజీ గారే తింటున్నారు. అంటే ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్, ఆయన ఇక్కడే ఉన్నారు. మనం ఫీల్ చేయాలి. ఊరికి అనుకుని లాభం లేదు. మనసులో బాబూజీ గారు చేస్తున్నారు, దాన్ని వదిలేసి మనం తింటూ అది కాదు. మనం ఫీల్ చేయాలి ప్రతి పనిలోనూ. అంటే బాబూజీ గారు తినేటట్లు మనం ఫీల్ చేయాలి. అది ప్రాక్టీస్, సాధన. అట్లా మనం నిద్రపోయేటప్పుడు ఫీల్ చేయాలి, ఆయన నిద్రపోతున్నారు. ఉత్త మైండ్లో అనుకోవడం కాదు, అది అనుకోవడం వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా, లేదా బిజినెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం అక్కడ చేసే పని ఆయన్ని చేస్తున్నట్లు మనం ఫీల్ చేయాలి. ఇట్లా ఆయన ప్రెజెన్స్ని మనం ప్రతి ఒక్క పనిలో మనం ఫీల్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇది దీనివల్ల ఏరా మనకు లాభం వస్తుందంటే, నిష్కామ కర్మ మనం చేయడానికి మొదలు పెడతాం. మనం కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయను కొన్ని దినాలు, కొన్ని నెలలు, కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా పట్టవచ్చు కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్. ఇది ఒక కృత్రిమమైన పద్ధతిలో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. కానీ స్లోగా ఏమవుతుందంటే మనకు అది అలవాటు అయిపోతుంది. అది అలవాటు అయిపోతుంది. అప్పుడు అలవాటైతే మనం మళ్ళీ మనం అనుకోకర్లేదు. ఇది మాస్టర్ చేస్తున్నారు, నడుస్తున్నారు, మళ్ళీ చూస్తున్నారు, ఇట్లా మనం అనుకోకర్లేదు. అది బిగినింగ్లో అనుకోవాలి అట్లా. అది స్లోగా పోను అది మనకు ఆటోమేటిక్గా
మనం చేసే ప్రతి పనిలోనూ మనం బాబూజీ యొక్క ప్రజెన్స్ చూస్తూ వెళ్తాం, మన గురువుగారి ప్రజెన్స్. ఓకే, మీకు అర్థమైందా? అది ఎంత సింపుల్ అండ్ ఈజీ మెథడ్ చూడండి. మనం చేసేది కృత్రిమంగానే, కానీ ఆ కృత్రిమంగా మనం చేస్తూ వస్తే మనకి ఎంత సహజమైన స్థితికి అది తీసుకుని వెళ్తుందంటే, అప్పుడు మనం బాబూజీ గారు అన్ని పనులు చేసేటప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్ మనకు ఉంటుంది, తప్పకుండా ఉంటుంది. సిన్సియర్ అభ్యాసి అట్లా డిటర్మిన్డ్గా అట్లా కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ చేసే అభ్యాసికి ఫలితం ఏమంటే, అతను చేసే ప్రతి పనిలోనూ మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి వరకు వాడు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఇప్పుడు బాబూజీ గారు ప్రజెన్స్ ఉంటుంది, ఆయన్ని మర్చిపోడు. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా. కాబట్టి కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ వల్ల మనం ఏ స్టేజ్కి వస్తామంటే, ఒకటి, బాబూజీ గారిని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోము. రెండవది, నిష్కామ కర్మ చేస్తాం. మనం చేసేవని కర్మలే కదా. ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవాళి అందరూ ఇప్పుడు అందరూ పరిగెత్తున్నారు కదా, కర్మలు చేస్తూనే ఉన్నారు కదా. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదో ఇది సంతోషం వచ్చేస్తుంది, ఏదో విజయాన్ని సాధిస్తాము, ఏదో పదవి, లేకపోతే ఇంకొకటి. సో ఇవన్నీ వాటికి మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటాం. భగవంతుడు, రియలైజేషన్, అది ఇవన్నీ గురువు గారు, ఈ మెథడ్, మిషన్, ఇవన్నీ మనం పూర్తిగా మర్చిపోయాం. మిషన్కి వచ్చిన దానివల్ల బాబూజీ గారు, లాలాజీ గారు ఈ మిషన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ మన అభ్యాసులుగా వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుస్తూ ఉంది మనం ఏ దిశలో వెళ్తున్నాము అని. చాలామంది అనుకుంటారు, నేను నడుస్తూ ఉన్నా, నడిచి ఎలాగన్నా వాళ్ళు నడుస్తూనే ఉంటారు. చివరి ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏదో ఒక శ్మశానం దగ్గర చేరతారు. ఏమవుతుంది, మనుషులు శ్మశానానికి వెళ్ళాలి, అంతేగాని సాధించేది. కాబట్టి మనం సాధించాలి, ఈ జన్మలోనే మనం సాధించాలి. కాబట్టి మన గురువుగారు ఏమంటారంటే, కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళితే, ప్రతి పనిలోను, ప్రతి దానిలోనూ బాబూజీని, గురువుగారిని తలుచుకుంటూ వెళితే, అప్పుడు మనకు నిష్కామ కర్మ మనం చేయడానికి మొదలు పెడతాం. ఇప్పుడు మనం కామించి పనిని చేస్తాం. ఒక కర్మ చేస్తే దాని ఫలితాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. నేను ఇంత కష్టపడ్డాను, నేను ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలి. ఎమ్మెల్యే అయితే నీకు డబ్బు వస్తుంది, పేరు వస్తుంది. నేను ఒక పెద్ద యాక్టర్ కావాలి, రాత్రింపవాళ్ళు చేయను, అదే సూపర్ స్టార్. లేదా నాకు నోబెల్ ప్రైజ్ రావాలి, పెద్ద రైటర్ అయిపోవాలి, రాయి బర్నింగ్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ అంటారు. ఇట్లా మనకు ఎన్నో కోరికలు ఉన్నాయి. ఈ కోరికలకు మనం బానిసలు అయిపోయి, ఇంకోటి ఏమంటే ఆ కోరికలను నెరవేర్చుకుంటేనే మనకు సంతోషం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి మనం పని చేసేటప్పుడు, లేదా కోరినప్పుడు, లేదా ఒక పనికి పూనుకున్నప్పుడు మనము బాబూజీ గారిని మనం తలుచుకుంటూ ఆయన ప్రశంసలోనే మనం చేస్తూ వెళితే, నిష్కామ కర్మలో అది తీసుకుని పోయి వదులుతుంది. అప్పుడు మనం పని చేస్తూ ఉంటాం. మన ఇంట్లోనూ పని చేస్తాము, ఆఫీస్లోనూ పని చేస్తాము, బయటను లోపలను పని చేస్తాం. మనం పని చేస్తూనే ఉంటాం. ఎలాగో మనం చేస్తున్నామో అలాగే చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఆ పని మీద మనకు అటాచ్మెంట్ ఉండదు. రెండవది, ఆ పని చేసేదాని వలన మనకు వచ్చే ఫలితాన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయము. అదే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు కదా, పని చేయడమే నీ పని, నీ డ్యూటీ, నీ కర్తవ్యం. కానీ ఫలితాన్ని మాత్రం నువ్వు ఎదురు చూడకు, అది నాకు వదిలే అన్నాడు. అదే ఇక్కడ చెప్పడం. కాబట్టి ఈ నిష్కామ కర్మ అంటే అది కామం. ఆ కర్మ చేసేదన్న ఫలితాన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్. ఎప్పుడు మనం ఆ స్థితికి అంటే రావాలంటే కాన్స్టెంట్గా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన గురువు గారిని. కాన్స్టెంట్గా గురువుగారు అంటే ఎవరు? గురు సాక్షాత్ పర బ్రహ్మ, భగవంతుడే గురువు. ఆ భగవంతుడితో మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటూ వస్తే ఈ పనులు చేస్తూ ఉండాలి, దీన్ని వదిలేయడం కాదు. ఇది భౌతిక ప్రపంచంలోనూ మన కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. మనం ఆ పనులు చేస్తూ ఆ భగవంతునితో అంటే మన గురువు గారితో మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటూ, ఎప్పుడు జ్ఞప్తి పెట్టుకుంటూ, ఆయన యొక్క ప్రజెన్స్, ఆయన యొక్క దివ్యమైన ఆయన యొక్క ప్రజెన్స్ని మనం ఫీల్ చేయాలి. అది ప్రాక్టీస్ అవుతుంది.
అవుతుంది. అది ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్తుందంటే ఆ కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్, నాన్ అటాచ్మెంట్ అంటే నిష్కామ కర్మలో తీసుకుని వెళ్తుంది. ఎప్పుడు మనకు ఒక అంటే లబ్ధిని పొందాలని మనం పని చేయడం మానేసి ఎప్పుడు మనం నిష్కామంగా కర్మ చేస్తామో అప్పుడు మనకు సంస్కారాలు అంటవు. దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏమి? నిష్కామ కర్మ వల్ల ఏమిటయ్యా బెనిఫిట్ అని అడగవచ్చు. నిష్కామ కర్మం చేయటం వలన నీకు సంస్కారాలు అంటవు. అంటే ఆ పనిలో మన ఫలితాన్ని ఎదురు చూస్తాం. అది మంచి ఫలితమో చెడ్డ ఫలితమో ఏమొస్తుందో కానీ ఆ ఫలితాన్ని మనం అనుభవించాలి. రెండవది ఏంటంటే ఆ కర్మల వల్ల వచ్చే ఫలితం నుంచే ఇది సంస్కారాలు పుడతాయి. ఈ ఇంప్రెషన్స్ ఇది వెళ్ళి మన లోపల కూర్చుంటుంది, మన ఆత్మ చుట్టూరు పొరలు పొరలుగా. మళ్ళీ మనకు స్థూలత్వం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడే మన బుర్ర సరిగా చేయడం లేదు, మన ఇంద్రియాలు వచ్చిందే మనం చెప్పే, మన మాటను వినడం లేదు. మన బుర్ర వింటుందా మాటలో? మన మైండ్ మనస్సు మన మాట వినడమే లేదు. ఈ ఇంద్రియాలు ఏమన్నా వింటాయా? అది విను. కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి స్టేజ్లో అందరూ ఉన్నారు, సతమతమైపోతున్నారు మానవాళి. కాబట్టి వాళ్ళు పరిగెత్తున్నారు. ఎందుకు పరిగెత్తున్నారు వాళ్ళకే తెలియదు. కాబట్టి అది స్థూలత్వం చేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనం భగవంతుడు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన స్థితి ఆయనది, భగవంతుడిది. అదే బాబూజీ గారి స్థితి. దాన్ని మనం బాబూజీ గారిని ఎప్పుడు నిరంతరం అనుకుంటుంటే మనకు నెమ్మదిగా మన సంస్కారాలన్నీ ఆయన తీస్తూనే ఉంటారు. ఆయన పని ఏంటంటే మనం ఎన్నో కోట్ల జన్మలుగా మనం చేర్చుకున్న ఈ సంస్కారం, ఈ కర్మలు, ఈ వాసనలు, వీటి వలన పునర్జన్మలు, మళ్ళీ మనకు బాధలు, బరువులు, మనకు బాధ్యత, మనకు రోగాలు, నొప్పులు, ఇవన్నీ మనం చేసుకున్న కర్మ వల్లనే, కర్మ ఫలితమే కానీ ఇంకేం లేదు. మళ్ళీ కూడా పెట్టుకుంటాం, మళ్ళా కర్మలు చేస్తాం. కాబట్టి ఈ సంస్కారాలన్నీ ప్రాణాహుతి శక్తితో మాత్రమే దాన్ని తీసివేయబడుతుంది. అది బాబూజీ గారు ఆ ప్రాణాహుతి శక్తితో మనలో ఉన్న సంస్కారాలన్నీ తీస్తూ వస్తారు. అది కొన్ని సంవత్సరాలు కావచ్చు. ఇంతకుముందు ఋషులు అయితే కొన్ని జన్మలు 10,000 సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేస్తారంటే 10 జన్మలు అనుకోండి, చేయాలి, అంతే, తప్పదు. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు గురువు గారు ఫ్రీగానే మనకు ప్రాణాహుతి శక్తి ద్వారా ఫ్రీగా, దానికి ఏమన్నా పే చేస్తామా? నథింగ్. అది మనకు తెలియదు. ఆయన చేస్తున్న పని ఏమని మనకు తెలుసా? అది కూడా తెలియదు. కానీ అతను చెప్తాడు, అది తీస్తున్నా, నీ సంస్కారాలన్నీ తీసేస్తున్నా. ఎప్పుడు సంస్కారం మొత్తము తీయబడుతుందో, ఖాళీగా అయిపోతుందో, మన మనసు నిర్మలత్వంతో నిండిపోతుందో, ప్రశాంతమైన వాతావరణంతో మన హృదయం పూర్తిగా నిండిపోతుంది. ప్యూరిటీతో ఎప్పుడు మనసు నిండిపోతుంది. అప్పుడు అదే మన యొక్క ఒరిజినల్ అబోర్డ్, మన జన్మస్థలం. అది అంతిమం, మన యొక్క జన్మస్థలం. అంతిమం నుంచే, బాబూజీ గారి నుంచే అన్నీ పుట్టాయి. ఇంకోటి చెప్తానండి, ఈకే అభ్యాసి అని ఆయన చెప్పింది. ఆయన ఎప్పటి నుంచో బాబూజీ గారితో ఉన్నారు. ఆయన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినారు. అంటే బాబూజీ గారు చెప్పారు, ఇక్కడ ఉన్న పర్సనాలిటీ అంటే ఆయనలో నుంచే అన్ని పుట్టింది. రెండవది ఇంకోటి, మహాప్రళయం అప్పుడు అన్ని వెళ్ళి ఆయనలోనే మర్చి అవుతుంది. ఆయన సెంటర్ అంటే ఆ యొక్క అంతిమంలో మర్చి అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఆయన్నే ఇంకొక సృష్టి, కొత్త సృష్టి ఆయన్నే చేయాలి. చూడండి, మనకు బయట చూస్తే ముసలాయన ఇట్లా దాడి, నేను ఎంతోమందిని అట్లా దాడి పెట్టుకున్న ముస్లిమ్స్ నేను చూశాను. బాబూజీ లాగానే ఉంటారు. ఇదేంద్రా, చూస్తే దండం పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు. పళ్ళమ్ముకునేవాడు, వాడి తొప్పి అలాగే పెట్టుకుని, ఆ దాడి పెట్టుకుని, ఆ జుబ్బా పై బాబూజీ లాగానే ఉంటారు. కాబట్టి ఈ శరీరంతో ఏం లేదు. బాబూజీ గారు ఏమంటారంటే, ఇంకోటి చెప్తారు బాబూజీ గారు, ఎందుకు వచ్చిందే శరీరం మీద నువ్వు ప్రార్థన, శరీరం మీద నువ్వు ధ్యానం చేయవద్దు. ఎందుకు చెప్తానంటే,
చిన్నప్పుడు నేను ఒకలాగా ఉంటా, మళ్ళీ కొద్దిగా యుక్త వయసు వచ్చి ఇంకోలాగా ఉంటా, మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుని మధ్య వయసులో వచ్చినప్పుడు ఇంకో కొంచెం వేరంగా మారుతా, పండుతా, ఇంకా ముసలి వయసు వచ్చినప్పుడు ఇంకా పూర్తిగా నేను పూర్తి పండు అయిపోతా, మారిపోతాను. ఇలా నేను మారుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు కానీ ఎవరు కానీ ఆయన్ని భౌతిక శరీరాన్ని కానీ పూజ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఎలా చేయగలుగుతాడు చెప్పండి? కాబట్టి అది అది నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. కాబట్టి లోపల బాబుజీ మహారాజు లోపల మనం చేయాలి. కాబట్టి ఈ కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ అనేది చూడండి ఎంత పవర్ఫుల్ థింగ్, శక్తివంతమైంది. ఇది కానీ చేస్తే, ఈ టెక్నిక్ని ఫాలో చేస్తే తప్పకుండా మనం మన లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతో. అదేనమాట. ఇప్పుడు బాబుజీ గారు ఏం చెప్పారు అనే దాని గురించి కొద్దిగా నేను చదువుతాను, దయచేసి వినండి. అక్కరతో నీ పద్ధతి అంటే ఈ పద్ధతి ఆయన చెప్పారు కదా, ఈ నిరంతర స్మరణ పద్ధతి ఇప్పుడు మాట్లాడాం కదా, అది అక్కరతో నీ పద్ధతిని అనుసరించినచో గురుని స్వరూపము సదా నీ దృష్టి యందుండును. నీవాతని యునికిని నీలోను బయట అంతటను అనుభూతి చెందుదువు. నిజమైన గురువు కేవలము అతని భౌతిక రూపము కాక అతని అంతఃస్వరూపమే అయినప్పటికీ ఆ రూపమును బొత్తిగా నిరాదరించుట చాలా వరకు దుస్సాధ్యము. కానీ గురువు పరమ సత్యముతో నైక్యము సాధించిన గొప్ప దివ్య పురుషుడైనచో అతని రూపమును ధ్యానించుట శిష్యుల అత్యంత ఉపయోగకారి. ఓకే, అత్యంత ఉపయోగకారి కలిగి ఉండువారు మాత్రమే, కానీ కేవలము భౌతిక రూపమే గురుననడి భావమును కలిగి ఉండువారు. ఓకే, గురువు అంటే రూపమే అని అనుకునేవాళ్ళు. లివింగ్ మాస్టర్, డెడ్ మాస్టర్, ఏం ఇవన్నీ. శరీరం వదిలేస్తే ఇంకా అతను గురువు లేదా? అతను ఏమన్నా జీవాత్మలాగా ఇంకొక జన్మ సంస్కారాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? అప్పుడు ఏముంది? ఎప్పుడు ఎటర్నలీ లివింగ్ మాస్టర్. బాబూజీ గారు ఈ సృష్టి మొదలు నుంచి ఆ యొక్క మహాప్రళయం వరకు ఆయన దివ్య పురుషుడు, ఆయన్నే భగవంతుడు, ఆయన్నే మన నిజమైన గురువు. ఆయన ఈ ప్రపంచంలో ఆయన బ్రతికుంటే ఏమి, లేదా ఈ ప్రపంచంలో ఆయన తనువును చాలించుకుంటే ఏమి, ఆయన ఎప్పుడూ దివ్య పురుషుడు, పర్సనాలిటీ, స్పెషల్ పర్సనాలిటీ. ఆయన అంతిమం దగ్గరే ఉన్నారు, మన మీద ఆయన వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు, మనకు స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ ఆయన ఇస్తూనే ఉన్నారు. అర్థమైందండి? కాబట్టి అది అన్నమాట ప్రత్యేకత ఆయనలో. భౌతిక రూపము కాక అతని అంతః స్వరూపమే అయినప్పటికీ ఆ రూపమును బొత్తిగా నిరాదరించుట చాలా వరకు దుస్సాధ్యము. కానీ కేవలము భౌతిక రూపమే గురుననడి భావమును కలిగి ఉండు వారు మాత్రము అత్యంత స్థూలములైన బంధనములందును సంకటములందును తాము ఇరికించుకొనుచున్నారు. అంటే ఉత్త స్థూల శరీరమే వాళ్ళు ఆ గురువు గారు అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. ఎంతోమందికి నా గురువు గారు నేను చూడలేదు అని చెప్పి బాధపడతారు కదా. అంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూసాము, దానివల్ల పెద్ద ఏముంది? అంటే శారీరకంగా ఆయన్ని చూడక్కర్లేదు, మానసికంగా ఆయన యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని మనం గ్రహించగలిగితే అది ముఖ్యమైనది అని అంటారు. అది నిజముగా అది అత్యంత ఉపయోగకారి. పైకి చూచుట కాతని శరీరము
స్థూలాకారమైనప్పటికీ గుణ విశేషమున ఆతని అంతరాత్మ వలె నిజముగా సూక్ష్మమును శుద్ధమును నైనది. అది ఆయనలోని కండిషన్. అట్టి గురుని రూపమును ధ్యానించనుచో నీవు నీ స్థౌల్యమును పోగొట్టుకొను ఆరంభించుటే కాక నీలో అతని అంతరాత్మ యొక్క అత్యంత సూక్ష్మ స్థితిని సాధించ మొదలెడుదువు. ఓకే, క్రమేపీ నీవు పరిశుద్ధ సత్యరంగమున కాలిడుదువు. అది నా పుస్తకమునందు ఉంది. ఒక వస్తువును కొంతకాలము పాటు ఎడతెగక చూచినచో దృష్టి నుండి ఆకార మెట్లు మాయమగునో చర్చించి ఉన్నాము. ఈ రీతిగా సహజముగానే బాహ్య రూపము నుండి అంతరముగా పయనింతుము. అటుపై సర్వమును అదృశ్యమై సత్యాంశమును చేరుకుందుము. సత్యాంశము అన్నీ పోతుంది. అంతిమంలో వెళ్ళామంటే అక్కడ మనకు ఉండేది సత్యము. సత్యాన్ని మనం సత్యంలోనే ఉండి మన సత్యంగా మారిపోతాం. అంటే అంతా సత్యమయమే అక్కడ అని అక్కడ చేరుకుంటామని బాబుజీ గారు అన్నారు. అంతేనండి. మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం శాంతి. சாரி புக்கு கிடைக்கலங்க. ஸ்டேட் பேங்க் செக் புக்